Good morning, friends. How are you? Hope all of you are safe and healthy. Myself, Dr. Jayashri Teli, welcome all of you in virtual video class of FYBCom. Dear students, we are learning module number 2nd A, description. I completed description first two parts of description, and here we studied how to describe a person, and second is how to describe a place. Just a minute, may I change the slide? Here we studied how to describe a person through age and also through male, female, girl, boy, child, etc. And then also with the help of face, nose, hair, complexion, height, build up, such as. Then after that we studied how to describe a place. Here we should describe place with help of location, its size, special features. We studied all these things in details. So now let's go ahead and start third part of description, that is how to describe an office. Dear friends, office is very important place in our life, and we have to describe office. We have to study how to describe an office. When we describe an office, we have to focus on 4 points. The first point is location of the office. Second one is areas in the office. Third one is the workplace, and fourth one is the equipment and stationery. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, आपल्याला ज्या ज्या वेळेला एक ऑफिस डिस्क्राईब करायचं आहे त्या वेळेला आपल्याला 4 गोष्टींवर त्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करावं जातं. फर्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द ऑफिस, सेकंड इज एरियाज इन द ऑफिस, थर्ड इज द वर्क प्लेस, and fourth is equipment and stationery. Just we study in detail. We studied when we describe a place, we studied how to note the location. Here where we studied how to use the location at seaside, riverside, on the top of hill, in the valley, in the heart of town, in the east, west, or near the bank, near the college, just like. Here we have to mention the name of building or the apartment or a floor, or such as. आपल्याला इथे लोकेशन ऑफ ऑफिस सांगत असताना त्या ऑफिस लोकेशनचं, त्या ऑफिसचं नाव आपल्याला या ठिकाणी स्पेशली अंतर्भूत करणं गरजेचं आहे. Here we should explain where is an office located. First we have to note where is the office located, just like when we describe the place. Whether it is near the college, near the hospital, near the temple, or in the east of city, in the west of city, in the south of city, in the outside the city, on Badgaon Road, Kadagaon Road, Sankeshwar Road, Azara Road, where it is, first thing. Then we have to mention the name of building. We have to mention the name of that particular building. What is the name of that particular building is? You should mention here. Or especially we should focus on the near which hotel, whether it is near Surya Hotel, Azra Road, Zanai Hotel, Sankeshwar Road, or where. With the name of that particular building is also important. What may be the name? Kalegar Complex, Kazi Heights, Nakshatra Plaza. Just like these are some examples in our Gadingla city. But
You have to mention the name of the building. It may be what may be the name. For example, here for exam, that is from your brain, maybe different names, but you have to mention it, or you have to focus on these things. Then you have to, if it is an apartment, then you have to focus on the floor number also. First floor, ground floor, first floor, second floor, third floor, fifth floor, just like. Where is the office? On which floor? Okay. Then next thing is that areas in the office. ऑफिस मधले एरिया सुद्धा आपल्याला त्या ठिकाणी बघावे लागणार आहेत. एरियाज अँड स्पेस विद इन ऑफिस, कॉन्फरन्स रूम, कॅन्टीन रूम, रिक्रिएशन रूम अँड सच अदर थिंग्स वी हॅव टू फोकस हियर. The areas in the office, here we explain the different areas or spaces within the office. Within the office is very important here. ऑफिस मधल्या त्या ठिकाणी ज्या काही गोष्टी आहेत त्या आपल्याला इथं एक्सप्लेन करायच्या आहेत. फॉर एक्झाम्पल, कॉन्फरन्स रूम कुठे आहे, कॅन्टीन कुठे आहे, रिक्रिएशन रूम कुठे आहे, कॉन्फरन्स रूम कुठे आहे, मीटिंग रूम त्या ठिकाणी कुठे आहे, बॉसचं केबिन कुठे आहे, वेर इज द बॉस केबिन. ह्या सगळ्या गोष्टी वी हॅव टू मेन्शन इन द एरियाज इन ऑफिस, or we have to mention all the areas in the office. The cabin of boss cabin, conference room, canteen, recreation room, or such other department of the offices. Then we have to focus on the workplace. Here workplace means we have to describe the exact spot in the office where the daily tasks are done, and the workplace consists of the basic office equipment needed to the job. We have to focus on the exact spot in the office where daily tasks are done. The workplace consists of the basic equipment needed to the job. वर्कप्लेस अर्थात त्याचंच काय, ज्या ठिकाणी प्रामुख्याने काम चालतं, जिथं काम महत्त्वाचं रोजचं काम चालतं, ते ठिकाण कुठलं आहे, तो टेबल कुठला आहे, हे आपल्याला सांगावं लागेल. द वर्कप्लेस कन्सिस्ट ऑफ द बेसिक ऑफिस इक्विपमेंट. ऑफिससाठी ज्या ठिकाणी बेसिक इक्विपमेंट आहेत, ज्या ठिकाणी ज्या टेबलावरती त्या ठिकाणी कम्प्युटर आहे, प्रिंटर आहे, किंवा ज्याला लागणार त्याचे सगळं साहित्य आहे, जिथं गेल्यानंतर आपली कामं होतात, म्हणजे जिथं साधन सुविधांनी युक्त असं ऑफिस आहे, हे या ठिकाणी नोट केलं पाहिजे. आणि ते वर्कप्लेस असणार आहोत, जिथं समजा म्हणजे अनेक गोष्टी त्या एका टेबलवर चालत असतील, किंबहुना त्या दोन असतील, किंबहुना ते एखादी रूम असू शकते, आणि तिथे 2, 3, 4 टेबलांमध्ये वेगवेगळ्या लोकांकडे वेगवेगळी कामं सुद्धा असतात. सो वी हॅव टू फोकस ऑन द वर्कप्लेस. देन फोर्थ वन इज द इक्विपमेंट अँड स्टेशनरी. इक्विपमेंट हवेत, सुविधा हवे आहेत, साधन हवे आहेत. मग ते साधन कोणते असणार आहेत? इट रेपोर्स मटेरियल्स इन ऑफिस. हे इक्विपमेंट कोणते आहेत? टेबल, चेअर, लॅपटॉप, प्रिंटर, पेन्स, पेपर्स, स्टॅपलर, क्लिप्स. These are some things which are the basic need of office. ऑफिस म्हटलं तर फक्त त्या ठिकाणी ऑफिस येणार का? त्या ऑफिसमध्ये बसण्यासाठी, काम करण्यासाठी टेबल खुर्च्या हव्या आहेत. आज आपण सर्व कामं म्हणजे ई वर्क चालू आहे म्हणायला हरकत नाही. वर्क फ्रॉम होमचे दिवस आहेत, किंवा सर्व कामं त्या ठिकाणी ऑनलाईन होत असतात. सो त्या ठिकाणी कॉम्प्युटर हवा, किंवा लॅपटॉप हवं, त्याला अटॅच असलेला प्रिंटर हवा. देर नीड पेन्स, पेपर्स, देन स्टॅपलर अँड क्लिप्स. ओके, यू हॅव टू पेन्स अँड पेपर्स. या ठिकाणी थोडंसं टायपिंगमध्ये डबल झालेलं आहे. जस्ट अ मिनिट. एस, I made it proper. So these are the stationery which is very needful things, which are very important. So we have to mention these things. Where is the table and chair? Where is accountant seat? What he do? What are the
stationery on the table. Where is the paper bunch? Where is stapler, or whether the table and chair or the person's table is full of stationery work or not. We have to mention all these things. Okay, let's go ahead. Yes. One more then very important thing is that we studied describing a person, we studied describing a place, and now we are studying describing an office. When we see all these things, when we see the sentence structure of all these things, we mention here simple present tense is used here. What is used? Simple present tense. Again we will study in the last part of the video how to describe an object also. Here also the same process. We use simple present tense in describing an office or in a place or a man. And here we use the structure just as there is, there are, this is, that is, just like. We use prepositional phrases which uses place or location are commonly used. Means we use those prepositional phrases which are used for the uses for place or location are commonly used. For example, to the right, to the left, in front of, on the table, at the left corner, to the right hand, etc. आपण या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन करत असताना सिंपल प्रेझेंट टेन्सचा उपयोग जास्त प्रमाणात करतो. स्ट्रक्चर बघितलं की आपल्या लक्षात येतं देअर इज डॅश डॅश, देअर इज अ कॉलेज, देअर इज अ हॉस्पिटल, देअर आर स्टुडंट्स. या पद्धतीने सिंपल प्रेझेंट टेन्स यूज केलं जातं. आणि या डिस्क्रिप्शनमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं प्रिपोजिशनल फ्रेजेसचा वापर मोठ्या प्रमाणात केलं जातं. फॉर uses place or location or commonly used, for example, to the right, to the left, to in front of, on the table, at the background, in the background, at the backside, behind the house, at the left corner, to the right hand, or such a prepositional phrases are used. Okay, I think you learn it. Now we turn towards the last part of this unit, describing an object. एखाद्या वस्तूची त्या ठिकाणी आपण कशा पद्धतीनं डिस्क्रिप्शन करू शकतो बघा. इट्स कॅटेगरी और क्लास. पहिल्यांदा ही वस्तू जी आहे तिची कॅटेगरी काय आहे किंवा त्याचा क्लास कोणता आहे. कॅटेगरी म्हणजे आता जी वस्तू आपण बघतो ती वस्तू इलेक्ट्रिक आहे का, ती वस्तू किचनमध्ये वापरली जाणारी आहे का, ती वस्तू त्या ठिकाणी डे टू डे लाईफ मधून आहे का, वेदर इट इज अ मोबाईल, वेदर इट इज अ लॅपटॉप, वेदर इट इज अ किचन instrument or such other things we have to mention here. Then characteristics. सपोज आपण एखाद्या फूड प्रोसेसर युनिट आहे, एखादा मिक्सर आहे, त्याविषयी त्यांचं जर डिस्क्रिप्शन करत असू तर आपल्याला त्याविषयी माहिती सांगता आलं पाहिजे, त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक्स सांगता आलं पाहिजे. वैशिष्ट्य काय आहे, फूड प्रोसेसर युनिटचं वैशिष्ट्य काय असू शकणार आहे, मिक्सरचं वैशिष्ट्य काय असू शकणार आहे, हे आपण त्या ठिकाणी जाणलं पाहिजे. इट्स फंक्शन और यूज. त्या ठिकाणी आपण ज्या ऑब्जेक्टबद्दल माहिती देतोय त्याचं फंक्शन काय आहे, काम काय आहे. सपोज आपण एखादा आयर्नची माहिती घेतो. आयर्न कशापासून बनलेलं आहे, नो डाऊट फ्रॉम आयर्न. अगदी त्या ठिकाणी त्यातला बराचसा भाग आयर्न पासून बनलेला, खाली जो आहे तो स्टेनलेस स्टीलचा प्लेट असणार आहे, वरचा भाग जो आहे आयर्न मीन्स पहिल्यांदा क्लिअर इट, इस्त्री. इस्त्रीची खालची प्लेट जी आहे ती आयर्नची स्टीलची असणार आहे, वरची जी बॉडी आहे हँडल्स आहे ती फायबरची असणार आहे. पुन्हा त्याला त्या ठिकाणी जी केबल आहे ती कोटिंग केलेली केबल असणार आहे. ही लक्षात घ्या. म्हणजे ही कॅरेक्टरिस्टिक्स आपल्याला सांगता आलं पाहिजे. इट्स फंक्शन और यूज. त्याचं यूज काय आहे, फंक्शन काय आहे. समजा त्या ठिकाणी आपण एक फ्रीज घेतो आणि नवीन मॉडेलचा आहे, त्या फ्रीजचं फंक्शन काय असणार. एक तर त्या ठिकाणी भाजीपाला टिकवणं हा असेल, त्यामध्ये ठेवलेले अन्नपदार्थ टिकवणे हा त्याचं फंक्शन असू शकतं, किंवा त्याच्याही पलीकडे जाऊन
सध्या काही फ्रीजला फ्रीजर अशा स्वरूपाचे आहेत, वी कॅन कन्वर्ट इट ॲज अ फ्रीज. देर इज अ function just like you can use a freezer just like same to same as a fridge. You can convert fridge into freezer or freezer into fridge. So its use is also very important. We have to focus on these things also. Next thing, here also structure. When we focus on the structure, a pressure cooker. Suppose I am here writing those words, those sentences which is given. There is a pressure cooker. The description in your book on page number 13. A pressure cooker is a vessel in which food is cooked. It consists of a very strong vessel made of aluminium alloy with a lid that fits tightly on the top. The lid can be sealed on the vessel by means of rubber ring. At the center of the lid there is a vent or a hole through which steam can escape. There is a handle attached to the lid. There is also a handle attached to the vessel also, and they are made of hard fiber. This is a very smart paragraph given in your textbook. And the construction is a pressure cooker is a vessel dash dash. It consists of the lid can be or there is a handle. Such a sentence structure is used in this when we describe the object. So we have to follow this type of structure. It also the structure also carries the simple present tense within, and we should describe everything in the present tense. Then there is a description on the tractor also. A tractor is a vehicle. It is used for farm work and carrying loads. Such things we have to follow, and here I think you learn that how to describe an object. A tractor is a vehicle dash dash. It is used for. There is an on the right side of the driver. There is what is there? Steer wheel or on the right side of the driver there is a leveler. At the left foot of the driver there is a clutch. There is a pedal. The rear wheels of the tractor are bigger than the front wheels. There are side indicators on the mudguard or rear wheels. There are headlamps on the guard on the front side above the front wheels. अशा पद्धतीने आपल्याला या ठिकाणी हे विश्लेषण करता आले पाहिजेत. एक या गोष्टीचं आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्या. आपल्याला कोणत्याही स्वरूपाचं डिस्क्रिप्शन लिहायचं नाही आहे. परीक्षेला एखादा जर प्रश्न असेल तर आपल्याला तो अशा पद्धतीने असेल. डिस्क्रिप्शनमध्ये ऑब्जेक्ट डिस्क्राईब करताना तुम्ही काय करता, कोणत्या गोष्टी मेन्शन करता, कॅटेगरी, क्लास, कॅरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शन और यूज, हे त्या ठिकाणी काही सरमिसळ प्लेसमधले घेऊन तुम्हाला दिले जातील किंवा प्लेसमध्ये ऑब्जेक्टमधले कॅरेक्टरिस्टिक्स घेऊन दिले जातील. पुन्हा डिस्क्रिप्शनमध्ये सिम्पल प्रेझेंट टेन्स यूज केलं जातं. हे ऑब्जेक्टिव्हसाठी येऊ शकतं. डिस्क्रायबिंग ऑफिस करत असताना लोकेशन, एरियाज महत्त्वाचे आहेत, वर्क प्लेस महत्त्वाचे, इक्विपमेंट आणि स्टेशनरी याही गोष्टी लक्षात घ्या. आणि प्लेस डिस्क्राईब करताना अनेक गोष्टी, लोकेशन, साईज, फीचर्स, अदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, सगळ्या गोष्टी या ठिकाणी फोकस केलेल्या आहेत. देअर मे बी MCQs may be in describing a person. So friends, keep in mind that all of you are going to face the MCQs or online exams. So do not pay attention towards other things, but you have to pay or you have to concentrate on the theory part of this description. Okay, so keep all these things in your mind. Read once, twice or thrice from the slides, and also you can listen carefully. Then only it is useful for you, and the exam will become very easy. Thank you very much. Take care.